Welkom iedereen op deze eerste Bose livestream in samenwerking met Bax. Mijn naam is Dirk Fryns. Ik ga jullie een goede 50 minuten wat vertellen over Bose. Ik heb ook 2 vrienden meegenomen. Ik heb ze wel virtueel ergens gehangen en ik zal ze straks ook introduceren. Wat we gaan doen is, we gaan een paar producten doornemen en vooral de focus leggen op de Bose S1 Pro en de ToneMatch. We zitten in vreemde tijden, in coronatijden, die streaming een boost geven en daar gaan we sowieso even op focussen. We zullen ook live 3 songs, of Quint zal live enkele songs brengen. En gaandeweg kunnen jullie ook het een en ander vragen. En er zullen ook wel een aantal dingen te winnen zijn. Dus het is wel de moeite om aan boord te blijven. Zoals ik zei, ik ben Dirk Fryns. Ik zal jullie gastheer zijn de volgende 35, 40 minuten. Ik werk een goede 15 jaar voor Bose momenteel, voor de Bose Portable Products. Ik weet nog goed als ik 15 jaar geleden voor de eerste keer de winkel binnenkwam met een paal, zoals wij het zeggen, 15 jaar geleden, dan kreeg ik bij de meeste winkels een sceptische reacties. Mensen lachten en zeiden dat het gaat nooit lukken dat je het geluid achter jou zet op zo'n smal paaltje en dan denkt dat je een PA in handen hebt. Dus het heeft een hele tijd geduurd om mensen te overtuigen dat we een redelijk revolutionair systeem in handen hadden. Maar nu zijn we 15 jaar later en zie je eigenlijk overal toch zo'n paal links of rechts of achter een muzikant staan. Ik zeg altijd dat wij een soort de Levi's 501 van de line array portable products zijn. Het idee van Bose was om de muzikant controle te geven over zijn eigen geluid. Dat hij niet afhankelijk was eigenlijk van externe factoren. Dat hij zelf snel zijn materiaal kon opzetten, zijn PA kon uitpakken en dat hij een goede spreiding had. Zonder dat je moet natuurlijk rekening houden, het gaat over kleine optredens voor een beperkt aantal mensen. Het waren geen massa-evenementen. Maar zeker de dag van vandaag denk je dat dat soort dingen nog meer belangrijk wordt. Dat je eigenlijk snel ergens kan aankomen, snel kan opzetten. Momenteel ligt het live-circuit stil, maar ooit gaat het wel beter worden. 15 jaar geleden kwamen we eraan. Dat was een hele brede voet, 24 speakers in een soort line array, 100 graden spreiding. En we noemen het de parasol. Die had een hele brede voet eigenlijk en het was nog redelijk zwaar. Maar dan 2 jaar later kwam de L1 Model 2 met een ToneMatch. Daarna kwam een compacte, de 1S. En eigenlijk zitten we nu met producten, zeker de line arrays die we hebben, die toch al een decennium relevant zijn en die al een decennium lang meegaan en nog steeds verkocht worden. We gaan er later even op terugkomen. En ik wil ook zeggen dat we straks, jullie kunnen nu al eigenlijk dingen posten als je zegt van waarom zou ik graag een Bose product winnen. We geven 2 dingen weg vandaag. We geven een S1 Pro weg. Daarover gaan we straks van alles vertellen. S1 Pro is een kleine portable PA. Bluetooth en ideaal voor kleine optredens, maar ook voor feestjes thuis. En we geven ook een ToneMatchmixer, een T4S, weg op het einde van deze livestream. Nu, wat je moet doen is eigenlijk, je laat een aantal commentaren achter waarom dat je graag dat product van Bose zou winnen. En Bax zal daar dan een commentaar uitkiezen. En dan weet je nog op het einde van de stream of je een van deze 2 dingen gewonnen hebt. Ik ben nu niet alleen, dat is duidelijk. Je ziet er ook 2 mensen nog op het scherm. Je hebt Johan Norgren, dat is mijn Zweedse collega. Hij zit ook in Zweden en hij heeft een bevriende muzikant, Quint meegebracht, die ook in Zweden zit. Hij zegt zelf, he's in the suburbs somewhere in Sweden. Ik ga ze zelf laten voorstellen. Het zal in Engels zijn. Moesten er problemen zijn, kan ik altijd nog wel iets vertalen. But maybe I give the word to Johan to give himself, or to introduce himself, and then maybe Quint can just talk a little bit about what he's doing. It's up to you guys. Thank you, Dirk. Hi everyone, and thank you so much for making this happen. My name is Johan Norgren. I'm working from Sweden, working for Bose as a territory manager in Sweden, and we are working together with a lot of artists, of course, and one of the guys that we're working with is Quint, and you will soon hear from him, and he will play a couple of songs.
what have I done? I have worked 14 years for Bose, and I actually do the same thing as Dirk does in his region. I also a drummer, worked professionally as a drummer for quite a long time before I started with Bose, and still play a lot. So I will explain a little bit later about how I use the tone match for drums, for instance, and go in more deep to some details and explain some of the features of the tone match. So I really hope that you will enjoy this session. Now I'm very proud to give the word and song and every microphone and guitar to my friend Quint Starkey. So what are you doing and where are you and what are you playing? Thank you very much, Johan. What am I doing? I'm making a new album. The first one came out quite a while ago, but then it got re-released in Japan in October last year. So I've been doing a lot of gigs. I've been playing with Francis Dunnery's It Bites as well, and opening for him on the tours, which has been great. But right now I'm in my studio and I'm releasing a new single every first Friday of each coming month, just to keep the momentum going. Okay. And can you just explain a little bit how have you connected everything now for this stream? The mic is going straight into the TS4. The guitar is going into the S1. And then I've got a mic on the S1 that's going back into the TS4. Simple. Okay. Yeah. So you're using the T4 now as your sound card, so to speak. It's my sound card and mixer, of course. Yeah, and a mixer. Yeah. And as you know, I do a lot of gigs. I do a lot of solo gigs. And I've been a Bose user from the get-go, basically. Yeah. I started with a L2 system. We will hear more about that. Yeah. Okay. Yeah. So please, what are you going to play? What are you going to play? I'll play a song from my first album, and then I'm going to play a new song. But this is called "Where Did All the Sunshine Go?" Welcome. Thank you. Thank you. Sometimes you're a winner, other times not even close. Sometimes I can feel you, other times you're just a ghost. I've been down to the bottom, tried to reap the seeds I sowed. Your love's like a river, I'm just going with the flow. I see a rainbow, just a little bit of hope, but then you drown me. When I try to stay afloat, it's undisputed. Somewhere deep down in your soul, there's a hole. Where are you, my love, when the rain falls down? Where are you, my love, when it rains? Sometimes you're like winter, other times you're like fall. So much for your seasons, 'cause now the sun don't shine at all. You say you love me, but I just don't get the joke. Are you for real? I think we just went up in smoke. Can't you see it? Somewhere deep down in my soul, I'm all alone. Where are you, my love, when the rain falls down? Where are you, my
when it rains. So much for your seasons. Where did all that sunshine go? So much for your seasons. Where did all that sunshine go? Where did all that sunshine go? Thank you so much. Just to explain, we can, on my end here in southern parts of Stockholm, Google might, I don't know, the stream or the digital transformation, something happens. So the sound is absolutely brilliant and I can hear it. Unfortunately, we can hear some disturbance in the broadcast, but that's the way. Okay, Dirk. Yeah, thank you. Thanks a lot, Quinn. Thanks for the first song. Thank you, Johan. Het leuke, dat ik ook al verteld, is dat zelfs bij Bose, ze hebben een klein team die eigenlijk voor Europa die systemen vertegenwoordigen. En het zijn ook allemaal muzikanten in dat team. En dat is eigenlijk wel leuk, want we kunnen er ook allerlei ervaringen uitwisselen. Johan is een drummer. Very good drummer, Johan. You played with Ace of Spades, isn't it? Ace of Spades. No, Ace of Base, maybe. It's Ace of Spades, Lenny, yeah. Oh, long live Lenny. Ace of Base, yeah. When was that? That was in the beginning, early 90s. You had a smash hit, a world hit with that, wasn't it? Yeah. I was just a hired gun that time, but it was really fun. We did a lot of wonderful gigs, absolutely. Yeah. You're still touring a lot. I mean, you're still touring a lot with a very famous band as well in Sweden. We do, and I still work as a musician, which is, I mean, it's a fortune. I mean, I'm really happy to do that, and it's also a great thing to have in the back, or to use when I work with Bose, and because I can really use the systems myself and find a way how to get the most out of the systems. Ja, dus het is inderdaad wel leuk. Er zitten drummers bij, er zitten gitaristen bij, er zitten keyboardmannen in die groep. En mochten we zelf niet in die producten geloven, zouden we ze ook nooit kunnen vertegenwoordigen of presenteren aan de buitenwereld toe. Nu, wat hebben we momenteel? Misschien, Maarten, kan je mij die foto een keer tonen van de line arrays die we nu hebben? Kan jij een foto laten zien? Excuseer? Oké. Dus je zal zien, ja, links heb je daar een compact staan. Dat is eigenlijk de kleinste jongen uit de hele familie. Die compact is eigenlijk er zitten 6 speakers in, zigzag geplaatst. 2 geleiders die je eruit kan nemen. Je kan dus in de basmodule schuiven eigenlijk. Dan kan je hem op tafel zetten. Of je kan zeggen, oké, ik doe hem hoger en kan je 1 of 2 van die geleiders gebruiken. Ook hier die compact, daar kan je makkelijk voor 100 man, 120 man mee spelen. Met 1 systeem. Zet je daar een ToneMatchmixer bij, dan heb je 4 ingangen extra. Kan je ook je geluid perfect afregelen. Daarnaast staat er een Model 2, die is dus een jaar of 12, zal die ondertussen toch al 12, 13 jaar oud zijn, met een B1 bas. Dat is eigenlijk het vlaggenschip in die smalle line array familie. Daar kan je eigenlijk, men zegt op de site van 300 tot 500 man. Ja, 500 man is mogelijk als iedereen mooi stil zit en zwijgt. Misschien is dat, zeker in deze tijden, en als iedereen uit elkaar zit, zal het iets minder volk zijn, maar perfecte spreiding, ook 180 graden dat je mee kan doen. Kan je oftewel, zit hij achter jou, afhankelijk van hoe diep je podium is, of naast jou. Er is nooit geen ideale situatie. Dat heb ik al geleerd ook zo zelf te spelen. Het is altijd wat aanpassen, maar je hebt wel een instrument, of in ieder geval een apparaat in handen, waarmee dat je die klank toch wel zeer natuurlijk naar je publiek kan brengen. Daarnaast is er een Model 1S. Eigenlijk die Model 2 had 24 speakers aan boord, zigzag geplaatst, verdeeld over die 2 palen. Dan die Model 1S, daar heb je eigenlijk 12 speakers, die is iets lichter. 200 tot 300 man speel je daarmee. En er staat een B2 baskast naast. Dus die B2, die grote baskast, die kan je ook gebruiken met een Model 2 of met die 1S. Dat maakt niet uit. Het mooie aan die B2 baskast is dat je vroeger, als je
iets meer bas wilde hebben, moest je verschillende van die kleinere B1'tjes die je daar op het tweede systeem links ziet, moest je die beginnen te verbinden met elkaar. En dan had je eigenlijk vaak 4 van die B1's nodig. Moest daar ook een vermogensversterker tussen. En dan was je ongelooflijk veel geld kwijt. Dus dat is een beetje opgelost met die B2, een compacte baskast. Helemaal rechts heb je eigenlijk ons, ja, dat is een beetje afgeweken van het line array systeem, het smalle systeem. Dan heb je de F1, zowel een top als een sub. Er zit ook een line array in die iets kleiner is, maar je kan die eigenlijk 3 posities geven door te klikken op de bovenste, dus die top. Je kan daar dan op klikken, dan heb je een line array die naar boven richt, die oftewel rechtdoor richt, of je kan naar beneden klikken, of naar boven en naar beneden heb je eigenlijk verschillende posities. Je kan het eigenlijk makkelijk bekijken in de filmpjes die op de site of ook op de paksite staan. We gaan niet te veel in de technische details, we gaan niet te veel doordringen tot die technische details. Nu, met dat systeem is eigenlijk een compact links-rechts PA-systeem. Zeker tot 500 man kan je daar wel mee bereiken. Nu, de belangrijkste jongen momenteel, of ik noem het een beetje de most recent kid in town, en waar we nu de nadruk op willen leggen, is die S1 Pro. De S1 Pro die dus achter Quint staat, je ziet hem daar links achter hem, zie je hem staan. We gaan meteen een filmpje tonen daarover. Het is eigenlijk een kleine Bluetooth speaker en een compact PA-systeem in elkaar. Dus daar heb je een heel compact systeem om heel kleine gigs te doen. Of als je feest hebt in de tuin, of je zet hem ergens, het maakt niet uit. Ik heb nu iemand die momenteel ermee toert. Ik denk een accordeon vriend die er zo 2 heeft. Maar je kan ze ook connecten via de Bose app, kan je die 2 eigenlijk in stereo zetten. En er zit er nog een F1 baskast tussen. Dus die toert eigenlijk met 2 kleine S1 Pro's die je dan op een statief zet en een F1 baskast. Nu, dat systeem, die S1 Pro is er gekomen tijdens de NAMM is die voorgesteld in 2018. Dus we gaan al 2 jaar terug. Dan in mei 2018 lag hij eigenlijk in de winkel. En sindsdien is dat eigenlijk een van de, ja, dat is echt ons succesnummer. Ook omdat het een enorm inzetbaar PA-versterkertje is. Het is klein, het is compact en het heeft toch wel een redelijk sterk vermogen. Ik stel voor dat we even naar een filmpje gaan kijken. Martin, als jij eventueel dat filmpje wil van, dat is eigenlijk van een streetbusker die ineens ook een beetje praat over de voordelen van die S1 Pro. Na dat filmpje ga ik nog iets meer vertellen over de specificaties, niet te lang. En gaat Martin natuurlijk nu spelen. Quint gaat natuurlijk. For the first 2-3 years that I lived here in Boston, I would play in the subway 3-4 days a week. I would play hours and hours. Early on, I remember using a battery-powered amp. It didn't last very long. It didn't sound that great, so then I bought an amp that did sound great, but it wasn't battery-powered, so I'd have to hook up a car battery, or I'd have to like steal electricity from the MBTA and worry if I was going to get run off by the electricity police. Bose has deftly solved every problem that I had back then. You know, the S1 is beautiful. It's the size of a toaster, and you can carry it on a bicycle. You just pull it out of the bag, plug your stuff into it, and loud, clear. And just speaking as someone who lived through all of the early problems, I'm so grateful. The best thing about it for me is the size. It's kind of astonishing. Bless those engineers. That 11-hour battery will do for almost anything that I do. It's kind of a dream for your basic pop-up concert. I like spontaneity. You know, I can just say, hey, everybody, I'm going to be playing. I'm going to be playing at 3:30 in the afternoon and just put that out there. I don't have to line anything up. I can just tootle up on my bicycle, pull the stuff out of the bag, throw it down, plug it in, and actually do the thing I said I'd do. When you love what you do, it's not work. You know, I've been doing this a long time, and it's actually getting more fun. Did you know the Bose ToneMatch? Oké, dankjewel Martin voor het filmpje. Dus je hebt nu gezien wat die man eigenlijk, ja, wat hij vindt van het systeem en welke voordelen die S1 Pro bijbrengt in zijn dagelijks bestaan als muzikant. Nu, als je gaat kijken op de site van Bax, kan je daar alle productspecificaties
Kijk, wat heel belangrijk is, er zit een batterij in, standaard, die tot 10 uur mee kan. Dat wil zeggen dat het 6, 7 uur kan je er zeker mee spelen. Er zitten twee kanalen die eigenlijk een ToneMatch-instelling hebben. Je kan dus een akoestische gitaarsetting of een microfoonsetting of een gewone bypass-setting kiezen en dan het signaal dat je er eigenlijk insteekt, dus de reverb op die twee kanalen. Je hebt IQ-controle, er is ook een AUX en er is dan nog een mini-jack ingang voor eventueel een iPhone als je toch niet Bluetooth. Maar je kan natuurlijk ook Bluetooth gaan. Je kan stereo via de Bose Connect app, kan je die stereo gebruiken als je er 2 hebt. En op die manier. Het leuke is, als je het systeem heeft eigenlijk een soort adaptive EQ aan boord. Dus het herkent het feit of je nu die recht zet of je gebruikt hem als een monitor of je zet hem eventueel op een tripod, dan gaat het systeem weten in welke positie het gebruikt wordt en zijn IQ automatisch zal aanpassen om zo goed mogelijke klank ter beschikking te stellen. Wat belangrijk is dat je, als je hem aan een mixer connecteert, dat je een balanced cable gebruikt, wat ook wel beste klank heeft. Als je hem, je kan hem ook voortdurend opladen en je kan hem ook updaten via de Bose sites. Dus het is eigenlijk een heel klein systeem met enorm veel mogelijkheden. En ik denk dat ik best even terug een song kan laten horen bij Quint. Johan, we should go for another song. Absolutely. The second one. Yeah. Thank you so much. I think that it would be quite interesting to just hear a little bit from Quint. He has, I mean, I know you have, Quint, a couple of our system. I mean, the S1. But when did you when did you buy your first Model 2 or? I had a cover band, and I bought one side, an L4 system with the bass pins, and the bass player bought the other side. Okay. Everything was great, fantastic sound, and until we kicked the bass player. Then I had to buy another one. Okay. But I've got to say, I've used that system for, when did it come out? It was like 12 years ago? Or? At least 30. Yeah. I've probably had it, I mean, I bought it when it came out, and I've never had one problem in hundreds of gigs. Never. It's just amazing. And the best compliment you get is when people show up at a gig, and they come in and they go, "Oh my God, it's a live band. I thought it was a CD," because the sound's so good. And I'm kind of, my musical background, I like bands like Steely Dan. I like the polished production sound, and this is the perfect way to get it live. So I've been using it. And then when I've been playing solo, obviously, I've been using the smaller systems. And now you have the S1 Pro. When did you use that? I've had it about a year and a half, maybe. Yeah, you have that. Yeah, it's been around for 2 years. Yeah, and the great thing about it is it's the all-in-one solution. I can plug my mic in there and my guitar. So, it's a very small footprint for a live setting. Yeah, super. And it sounds great. And the other thing is, when I'm not gigging, I use it in the house, Bluetooth for Spotify, Netflix. It's just perfect. About the S1, actually, I can tell you that's the only Bose product I have brought home that my wife said, "I want that one." Yeah. I mean, the other thing that's great about the Bose products is they look good. Yeah. When you go to when you're playing at a wedding or something, it's so easy on the eye. It's not like loads of ugly PA things and stuff. And it looks good, in any setting kind of thing. Quint, that we once played with the Model 2s behind us, and then after the show, somebody came up and said, like, "Why didn't you use your light? I never saw any light coming out of your system." He said, no, that was the PA. Oh, was it? I mean, these were the early days, of course. No, I mean, it's just, I can't say enough about it. It's, I have every system basically. Yeah, okay, super. So, what we're gonna hear now? It's a new song. It's called "Endless Summer." It's going to be my third single. It's coming out in July, and I'll just play a short version of it. And sounds like this. There's a song in my heart, and I wrote it for you. There's an ache in my heart, now it's aching for two. Since the day that we met, I've been thinking of you.
never felt so alive, must be falling for you. We're just everyday people in this everyday world, falling apart at the seams. To those everyday people in this everyday world, you'll never know if you never dream it, believe it. So don't ever let it go. Once you find it, you will know there'll be others, there'll be lovers under covers. So one day, my friend, you'll know. Once you find it, don't let go like the others, former lovers in the summers. Ooh, yeah, yeah. You will always be my only in the summer. Short version. Thanks a lot, Quint. Thank you. Thank you. So, yeah, maybe I just continue a little bit in English because I want to involve both of you here. What we're using now, we're using the, we've talked about the S1 Pro, but actually we're using it, you're using a T8S now, ToneMatchmixer, Quint, or a T4S? T4. T4S, okay. Maybe you can tell us a little bit more about the T4S and the T8S ToneMatchmixers. What's the benefit of the small mixes that Bose actually brought out and which work perfectly in combination with S1 Pros or Model 2s? What's the biggest benefit for you? For me personally? Or yeah, for Quint or Johan, both of you. I mean, yeah, you. Yeah, I mean, for me, the biggest thing with the new ones is the fact that they're stereo. That's been a great thing for me because before the concept was one mixer per channel, so it's but now they're stereo. I mean the possibilities are endless, and the fact that there's a sound card in it too is because I think more people, especially now in these days, I mean more people are doing live streams, so it's perfect for that. And to be honest with you, Johan, I didn't even know there was a sound card in it. But I think it's relevant. Yeah. Never too late to learn. No. Yeah. Now I also use the T4S as my sound card. So I connect my microphone and also go my headphones through the T4. And I have done some small settings in the T4, but maybe you, Dirk, will first do some introduction or something like that for the T4, the ToneMatchmixers. Ja, dus eigenlijk zijn het zeer compacte mixers. Je kan ook maar eens kijken op de site van Bax hoe dat ze eruit zien eigenlijk. En straks zullen we ook nog een video op het einde van de stream. Hier laten we nog geven jullie een link. Dan kan je eens bekijken hoe dat die streaming eigenlijk in elkaar zit. Wat je kan doen om het in elkaar te steken. Dat je zelf zo goed mogelijk kan streamen. Nu die T4S of de T8S is een 4-kanaals of een 8-kanaals mixer. Het geheime wapen van die twee mixers is eigenlijk, er zit een soort ToneMatch presets aan boven. Dus je kan eigenlijk via een heel eenvoudig menu kan je gaan kijken van oké, ik gebruik bijvoorbeeld een Shure SM58 en dan ga je zien in de menu en ga je een preset zoeken die specifiek door de mensen van Bose en de mensen van Shure gemaakt is voor dat type microfoon. Dus je hebt een SM58, maar je ziet ook een preset van een SM57 of een Sennheiser of Audix. Maar je kan ook zeggen van ik wil bijvoorbeeld een sopraansax mic met een SM57, ga je kijken, er zitten presets in op drums, te versterken, bas, akoestische gitaar, elektrische gitaar. Dus eigenlijk heb je een hele bibliotheek aan presets. Het is een vertrekpunt eigenlijk, het is een soort pre-IQ dat er gedaan wordt om van daaruit te vertrekken. En het geeft jou ook, want dan kan je daarna nog gaan kijken hoe je nog wat extra treble, wat extra bas, wil je compressie, wil je er nog effecten op steken, reverb, delay, allemaal mogelijk. Heel compact. En heel gebruiksvriendelijk. Maar dat zal je zelfs ook wel zien. Maybe Johan, just talk a little bit about the benefits of the T4S.
The secret weapon, of course, is the ToneMatch presets that are on board. You use them as well when you mic, or you as well, Quint, when you mic the guitar, you mic the drums, you use specific presets. Yeah, it's a great starting point. And maybe tweak a little bit, but pretty much, I mean, everything's in there, all the different makes of guitars and models and stuff. So it's really fast to get up and running. And then, of course, everything's stored. I mean, it's remembered. So next time you go to a gig, you just plug it in and you're off. Yeah. Maybe we should clarify one thing about the presets. Sometimes people ask us about, okay, if I select the preset for a Shure microphone, will all my microphones sound like a Shure microphone? No, it's not. I mean, if you have a Shure SM58 and you choose the preset is actually made, customized for the Shure SM58 microphone. So then it will sound as good as possible. I mean, if you select that preset for the mic Shure SM58, then you will have a sound that is actually really, really good to start with. If you want to tweak it a little bit, of course you can do that. Then we have, I can continue explaining about the SED EQ and the connections. I mean, we have a 3-band EQ called the SED EQ. And sometimes people also ask us about that, it's so hard to take away all the bass. It's too much. The vocal sound is too boomy and everything. So that almost every time it's the same. The thing is, the SED EQ is related or connected to the preset. So if you have selected a Shure SM58, a vocal preset, the SED EQ, the frequency for bass or low, mid, and high are specific for, I mean, in the range of a vocal, of a voice. If you then instead select electric bass preset, for instance, I mean, we have active bass 1 and 2, for instance, then the SED EQ adapts and change the frequency for low, mid, and high to be suitable for electric bass. So the first thing you always have to do is to check what is connected to the specific channel and select the right preset for that channel. And then, of course, do the gain staging and everything, and then tweak it a little bit with the SED EQ. And then if you want to even go deeper into tweaking it, you have the parametric EQ. And on the T4S and the T8S, compared to the T1, the previous mixer, has now 3 parametrics per channel. So the ones of you that really are into tweaking your microphones or your instrument, you have 3 possibilities, 3 parametrics, and you have the low, mid, and high, and you have the preset. And for you who just want it simple, go with the preset, smile, and play. Really, really, really fun. But now, this is important just to mention it again, is that now we're using it really to get our stream as good as we can for the voice and the guitar. We use this T4S. Maybe we can start playing a third song before we go to a Q&A. Is that a good idea? Yeah, we can do that. Absolutely, definitely. I'll give you a short one. This is the title track from my first album. It's called Ghost in My Heart, and it's about being in love for the first time. And I'm sure you guys have both done that, and you can never forget the first one. There's a place in my heart where the sun never shines, where the doors are all closed, where nobody goes. Well, I knew from the start that our love was alive, but you just can't let go when it's all you have known. Do you know how it feels inside when the love that you have won't die? Well, I carry you everywhere, 'cause I still can't walk away
There's a ghost in my heart. Ghost in my heart. Eleanor, I wish that you were in my arms again. Eleanor, I long for all the good times way back then. Your spirit's in my soul. But since the day we fell apart, you're just a ghost in my heart. Ghost in my heart. I had to leave you with those tears in your blue eyes. I crossed the water by myself to make a new life. Do you have any feelings inside for the love that we had that died? 'Cause I carry you everywhere, and I still can't walk away from the ghost in my heart. Ghost in my heart. Thank you. Strange editing on the fly. Gotta go. Nice. Thanks a lot, Quinn, for playing and singing these wonderful songs. Maybe now it's time for if you have any questions. We still have a couple of minutes left before we will actually show you a link that you can look up how we are connected to all the material for the live stream. But are there any questions? Please feel free. Mm-hmm. Yeah. Okay, if we don't have any specific questions or so, maybe we have something else, Dirk? Yeah, I was just, well, if there are no questions, maybe we can play another song before we go out. Isn't that the best thing to do? Just to let the music do the talking. Yeah, we can do that. Or I can just go mention one thing about, I mean, we have a couple of minutes before we need to enter the last movie. About people ask about amplifying drums quite frequent. And to amplify a drum kit, when I do that, I usually just use 2 microphones, and especially if I use the Model 2. I have the Tone Match, I use a Model 2, and I mic the bass drum, and I use an overhead. I use the preset for the specific microphone, and then I balanced actually the sound, so you just get the low that's actually missing, that you miss in the bass drum. We don't have the power in a Model 2 to get a kick drum smacking in your forehead or so. That's why I add length and ambience. So I actually use the reverb to find a nice reverb. Find a nice reverb, how to actually oh, now someone is talking in my ear there. There's nothing coming through. I try to add length and ambience to the drum kit instead of just use power. That's interesting. I'm going to steal that for my yeah. You're most welcome. And if you have you out there have questions, please send the questions to in the chat or so, and maybe we can answer them via mail later. Feel free. I think 2 people already want something. Maybe we go out by one more song. Is that possible, Quinn? Maybe. Yeah, sure. Yeah, and then sure. Yes. I can't see them. I have it here. I think I have them here in the chat. I can see it, but I'm not sure that I can pronounce the winners of the S1 Pro.
the winner of the S1 Pro, and also we have the name of the winner of the ToneMatchmixer, the T4S. Can you see that, Dirk? I can't see it, but give it a try. Okay. Via Facebook, we have the winner of the S1 Pro. The lucky guy is Paddy Vervoort. Paddy Vervoort. Good Was job. it right? Yeah, Paddy Vervoort. Okay, and then via YouTube, the ToneMatchmixer, the T4S, is by actually a guy called Yuri Bruno via YouTube. Yuri Bruno. So Paddy Vervoort and the S1 Pro and Yuri Bruno. So I'm so happy for you guys. Please send an email. Congratulations. Send an email. Let us know what you think about it when you receive it. Thank you so much for attending this. Yeah, you will get it delivered. We'll see how we get it to you, but you will get it anyway, for sure. One second. The stream can hear me now too. If you've won, congratulations. Do send us a comment to Beck's Music on Facebook or Instagram, and we'll get the prize to you. All right, take it away, Dirk. Maybe before we go out, so I want to just thank Johan and Quint for their time and for sharing this with me. Johan, can you forgive me the Ace of Spades? Yes, absolutely. I will never do it again. It's absolutely fine. Yeah. Quinn, thanks a lot for the beautiful music that you were playing. Thanks for having me. And, you know, I love Bose products. I'm not just saying that because you've invited me in here. I'm probably the guy in Sweden that uses them the most. I don't know. Ja. But, So we'll let you play one more song. En dan, if you want, en als je wil mensen, kan je dan nog via de link kijken naar een kort filmpje. Binnenkort zit er ook een langere versie op de Backside staan, YouTube-kanaal van Bax, hoe dat we die dingen hebben aangesloten. Dus dat kan je in alle rust doen. Heb je ooit vragen? Je kan ons altijd bereiken via mail. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Yeah. If I may say, if anybody likes my music, they can definitely go in on Spotify and listen. Yeah, Quinn Starkey, Spotify him to death. To death, yes. This is called Malibu. Was on the phone for hours, trying to buy you flowers, but I never seem to find the ones you like. Booked your favorite restaurant, the one with all the seafood, 'cause I know how much your oysters mean to you. Running out of runway, I had nowhere to land. Then I saw a diamond in that California sand. Malibu, just me and you. Malibu, California girl, you blew my mind. I could have been a rock star, bought myself a new car, but I don't know if I had just what it takes. I was living in the city where they never show much pity. If you're down and out, heaven's got a dime. Running out of runway, I had nowhere to land. Then I saw a diamond in that California sand. Malibu, just me and you. Malibu, I swear one day I'm gonna marry you. Just say I do. Malibu, California girl, you blew my mind. Yeah, you did. You know you did. California girl, you blew my mind. Wonderful. Thanks a lot, Quinn. Yeah. Actually, guys, I saw some questions here in the on YouTube, and maybe we have them, but maybe Martin can collect the questions and we can mail them back, maybe to or post them on the webpage or something like that. So we arrange if we have questions, we answer them via mail or via some chat somewhere. Okay.
I think this is it. I think we used our 3/4. Thank you for thanks for joining us, Martin, Johan, and Quint. What do I always say? Martin as well. Do you say Martin or Martin? I don't know. We'll check it out. And so, I hope you liked our little live stream. Spotify Quint, as I said, to death, and follow us wherever you go. And a lot of joy with Bose products. En dankjewel om jullie tijd op deze zondagmiddag te besteden aan deze Bose jongens. Dankjewel, tot de volgende keer. Bye bye. Thank you so much.